Two population means with known standard deviation. Objective. Dear student, after the end of this video, you will be able to, first, test a difference between two population means. Second, read result of hypothesis testing, a difference between two population means. Third, interpret the result of hypothesis testing, a difference between two population mean. Fourth, perform a hypothesis test on a difference between two population means using R with a state conclusion. Example. An interested citizen wanted to know if Democratic U.S. Senator are older than Republican U.S. Senator. On average, on May 26, 2013, the mean age of 30 randomly selected Republican senators was 61 years, 247 days older, 61.675 years, with معلش ما راح أقراها بهذا الرقم. On May 26, 2013, the mean age of 30 randomly selected Republican senators was 61 years, 247 days old, 61.675 years, with a standard deviation of 10.17 years. The mean age of 30 randomly selected Democracy senator was 61 years, 257 days old, 61.704 years, with a standard deviation of 9.55 years. Do the data indicate that Democracy senator are older than Republican senator on average? Test at 5% level of significance. الدراسة هذه أو الإكزامبل هذا بيتكلم عن المجموعات السياسية في الولايات المتحدة، يبغون يعرفوا متوسط أعمار الأعضاء في الجروب الأول والجروب الثاني، الديمقراطي والريبابليكان. فأعطانا المعطيات من متوسط أعمارهم وكمان من الستاندرد ديفيشن لهم وعددهم أيضا. لذلك احنا عندنا المعطيات ونبغى يتأكد هل البيانات هذه تحدد لنا من الجروب اللي فيه أكبر أعمار من الجروب الثاني. الليفل اللي راح نختبر عنده هو 5% significance. Solution. This is a test of two independent group, two population mean. The population standard deviation are unknown, but the sum of the sample size is 30 plus 30 is equal 60, which is greater than 30, so we can use the normal approximation to standard deviation. So we can use the normal approximation to the student t-distribution. Subscript 1. Democracy Senator 2. Republican Senator. هنا راح نعطي رقم 1 للديمقراطي للجروب الأول ورقم 2 للجروب الثاني. Random variable x1 par minus x2 par equals the difference in mean of age of democracy and Republican US Senator. الفرضيات اللي عندنا المعطى في هذا السؤال هو null hypothesis mu1 المين والمتوسط للجروب الأول هو أقل من أو يساوي المين المتوسط للجروب الثاني. The alternative mu1 is greater than mu2. The word older than translate as greater, simple and goes into all. Therefore is a right tail test. بما أننا إحنا استخدمنا greater than and less than، إذا إحنا عندنا one tail test. هل هو right tail or left tail؟ بما أن استخدمنا علامة الأكبر من في الالترناتيف إذا هو right tail. الرسمة هنا توضح لنا الستاندرد deviation الصورة عندنا هنا توضح لنا البيل كيرف شيب.
راح نشوف الزيرو stand at the في المتوسط. أصفر هيد الصفر هنا يقسم لنا البيل كيرف، وإحنا عندنا رايت تيل، إذا إحنا راح ننظر إلى الجهة اليمنى فقط من هذا الذيل. وعندنا الزي فاليو موجودة هنا calculated و as shown in the plot. We can make decision on this our decision here. Make a decision. The p-value is larger than 5%, therefore we cannot reject the null hypothesis. By calculating the test statistic, we would find that the test statistic does not fall in the tail. Therefore, we cannot reject the null hypothesis. We reach the same conclusion using either method of making this statistical decision. Conclusion: at the 5% level of significance from the sample data, there is no sufficient evidence to conclude that the mean age of Democracy senator is greater than the age of the Republican senator.